was, wenn die Augendienst gegenüber dir in diesem Moment angeschickt Urslen, angeschickt voller Wahrheiten, die niemals laut aussprechen wird. Stell dir das vor. Du sitzt jemandem gegenüber. Ihr redet. Alles wirkt normal, entspannt vielleicht, sogar aber tief im Inneren dieser Person, weit unterhalb der Kontrolle ihres Bewusstseins, sendet ihr Körper ununterbrochen Signal die sagen, ich bin angespannt, ich bin verliebt, ich lüge, ich bin begeistert, ich verberge etwas und die meisten dieser Signal kommen direkt aus den Augen die meisten Menschen schauen in die Augen eines anderen Unsinn in Folk Augen, vielleicht ein Schön. Farb, vielleicht einen intensiven Blick, aber das ist so. Als würdest du in einem aufgeschlagen Buch vorbeigehen, und nur das Cover betrachten. Die eigentlich geschickt auf den Sitten. Die inter.heute, lernst du. Die Sitten zu lesen.wir, schauen ens fünf präzis, wissenschaftlich belegt Signal an. Die Augenjids, Menschen ständig senden, oboe, will oder nicht. Keine Mystik. Keine Psychologie, Neurowissenschaft, Unterhaltensforschung, auf ein Wissenschaft, die du sofort anwenden kannst. Den Gehirn trägt dich.es, lass dich glauben. Du würdest Menschen intuitiv verstehen. Aber Intuition ist oft nur unverbete Informationen, die den Unterbewusstsein registriert hat, die du aber nie gelernt hast, bewusst zu dekodieren. Was war, wenn du genau das jetzt lernst? Es ist einer der faszinierendsten Aspekte menschlichen Psychologie, und sobald du verstehst, wie das von Signal funktionieren, wirst du Menschen niemals wieder, mit, denselben, Augen betrachten, les, uns los legen.abschnitt1, die Pupillen weiter das Signal, das niemand kontrollieren kann. Stell dir vor. Du sitzt einem Menschen gegenüber, den du gerade erst kennengelernt. Das Gespräch etwas an Person fühlt sich angenehm an. Du kannst es nicht genau benennen. Aber da ist dieses Gefühl, dies subtle Anziehung, dieses Interesse, dies Wurm, die das Gespräch, begleitet, was passiert in diesem Moment. Ganz tief in den Augen, dies gegen die Pupillen weiten sich, die Pupil dieser klein. Schwarzkreisen damit die Auges ist weit mehr als ein kosmetisches Detail. Sie ist ein direktes Fenster in das autonome Nervensystem. Das Entscheiden am autonomen Nervensystem ist genau das, was sein Name impliziert. Es ist autonom. Es funktioniert ohne den bewusst Kontrolle. Du kannst den Herzschlag nicht willentlich verlangsamen. Du kannst nicht entscheiden, wann du du kannst nicht entscheiden, wann sich den Pupillen erweitern. Wenn Lichtens Auge fällt, verringern sich die Pupillen, das ist reflexartig, das kennt jeder. Aber was die wenigsten wissen, wenn du etwas siehst, oder jemanden siehst, der dich interessiert, der dich anzieht, der dich berührt, oder fasziniert, dann weiten sich den Pupillen eben nicht wegen des Lichts, sondern wegen einer neuronalen Reaktion tief in deinem Gehirn, die deinen Körper befällt mir, Dave. Zeig mir mehr. Lass so viel Information wie möglich rein. Der Wissenschaftler Eckhard Hess hat dieses Phänomen in den 1960er Jahren in bahnbrechenden Experimenten siegt Probanden verschiedene Bilder, die ihnen gefielen, Bilder die sie neutralisieren, und die Bilder, die negative Emotionen auslösten, und die May dabei kontinuierlich, die Gragera Pup. Das Ergebnis war so klar, dass es kaum zu leugnen war. Bei emotional positiven Bildern erweiterten sich die Pupillen signifikant. Bei neutralen Bildern blieben sie konstant. Bei negativen Bildern zogen
Sie sich zusammen, denk mal darüber nach. Den Creeper reageert auf das, was den Verstand noch verarbeitet. Noch beaver, du deinem Bewusstsein sagst ich find dies Person attraktiv. Oder dieses Gespräch interessiert mich hat den autonomes Nervensystem bereits reagiert. Die Pupillen haben sich bereits vernedort aber. Jets Word is noch inner. Pupillenerweiter ist nämlich nicht nur ein Signal von Anziehung oder Interesse. Sie ist auch ein Marker für cognitive Anstrengung, für Beherrschung, für Tiefkonzentration. Das bedeutet, wenn du mit jemandem sprichst und die seine Pupillen sich weiten, ist in diesem Gespräch verarbeitet, was du sagst auf einer tiefen, intensiven Ebene. Den Wort landen, und das Gegenteil. Wenn die Pupillen verrenkt sind in einem Umfeld ohne stark Helligkeit, dann ist das oft ein Signal von Desinteresse, von innerer Ablehnung manchmal, sogar von Feindseligkeit. Forschung aus der sozialen Psychologie zeigt, dass Menschen, die negative Emotionen erleben oder jemandem gegenüber ablehnend sind, häufig verrenkt Pupillen aufweisen, was wenn ich dir sagen würde, dass du bereits auf Pupillengriech reagierst ohne es zu wissen. Studien haben gezeigt, dass Menschen Personen mit erweiterten Pupillen, als attraktiver, sympathischer und mehr beurteilen, selbst wenn sie nicht sagen können, warum. Beide Versionen dieselben Fotos wurden probanden gezeigt. Eine mit digital vergrößerten Pupillen, eine mit normal großen. Die Version mit den größeren Pupillen wurde consistent als sympathischer eingestuft, den Gehirn liest Pupillensignal automatisch. Die Frage ist nur, ob du es auch bewusst, kannst.wie, nutzt du dieses Wissen im Alltag. Mit Vorsicht und die Kontext. Pupillengriech allein ist kein Beweis für irgendetwas. Licht, Medikamente, Alkohol, Koffein, all das kann die Pupillengriech bind. Was du sagst, sind ein Pupil, die sich im Verlauf ins Gesprächs weitet, wenn ein bestimmtes Thema anspricht. Ein Verangang, die eintritt, wenn du etwas sagst, das den anderen unangenehm. Der Vergleich zwischen dem Zustand davor und anach. Das ist das Erstwerkzeug in deinem Arsenal. Und dies ist eins der ehrlichsten Signal. Die der menschliche Körper sendet, Abschnitt 2, Augenkontaktmuster, die still. Sprache von macht und intimate. Augenkontakt ist ein der fundamentalsten Formen menschlicher Kommunikation. Aber nicht jeder Augenkontakt ist gleich. Und die Art, wie jemanden den Blick heit, sucht, vermietet oder bricht. Glatt ein Geschichte, die weitaus komplexer ist. Als die meisten Menschen ahnen. Lass mich mit einer Frage beginnen. Wann hast du das letzte Mal jemandem, so direkt und so lange in die Augen, geschaut, dass es unangenehm wurde? Du kennst diesen Moment. Dieser Punkt an dem Augenkontakt von normaler sozialer Interaktion zu etwas anderem kippt. Zu etwas intensiv. Herausforderndem, intimam das ist kein Zufall und das ist keine Einbildung. Das ist Biologie, prima temperature, haben seit Jahrzehnten beobachtet, das in sozialen Gruppen von Schimpansen, Gorillas und anderen Primaten unseren Nachsen Evolution verwandten, direkter Augenkontakt als ein Zeichen von Dominanz und Status interpretiert wird. Das dominante Tier schaut direkt. Das unterwürfige Tier schaut weg. Nicht unbedingt aus Angst, sondern weil das Wegschauen ein universal biologisch, kodierte Gest der Anerkennung ist. Es sagt, ich erkenne Status, und ich verdiere dich nicht heraus. Beim Menschen ist dieses Muster noch immer aktiv. Wenn jemand den Blick ruhig und direkt heilt, ohne Nervosität, ohne Zucken, ohne hastiges Wegschauen, dann kommunisiert
unbewusst ich, bin sicher in mir. Ich habe nichts, zu wir. Ich bin präsent, und ich nehm dich ernst. Das ist der Grund, warum wir Führungspersonen, Schauspieler und die Menschen, die wir als charismatisch empfinden, oft durch ihren Blick bemerken. Nicht durch ihr Augen, sondern durch die Qualität ihres Augenkontakts. Aber Augenkontakt wenn ist, Nuance, als wir oft, denken.wen, Gemmen Blick nicht halten kann. Bedeutet das nicht automatisch das, a Luder unsicher ist. Schüchternheit, soziale Angst, kulturelle Normen, in manchen Kulturen gilt direkter Augenkontakt als unflich oder respektlos. All das spielt eine Rolle. Gemmen, der Blick vermiedet, ist nicht per Definition unehrlich. Was du wirklich bieten ist das Muster, aber seit ***, Geminen in inspanten, Gespräch, normal and agankant, keilt undan. Bei einer bestimmten Frage, bei einem bestimmten Thema. Plötzlich, Blick, abwendet, dann ist das ein Signal. Ein einzelner Moment, isoliert betrachtet bedeutet wenig. Aber ein Muster. Das Erzglet IGSCHICHTE. Die Verhaltensforschung spricht von einem Konzept namens Blickvermittlung. Und dies Blickvermittlung kann auf verschiedene, kognitiv und emotional, Zustände hinweisen. Intensive cognitive Verarbeitung wenn jemand aktiv nach. Schaut oft Kurzweg, keine Ablenkung zu haben oder den Wunsch. Eine emotional Reaction zu verbergen, was wenn ich dir sagen werde. Das Wissen darüber, wann jemand weg. Dir oft mehr Wort als das Wissen darüber, was Asterisk dann gibt, noch ein besonder. Form der Eugenkontakts. Die Verhaltenswehr wie Desmond Morris, dokumentiert haben das sogenannte Triangular Gazing, das Dreieckige, schon. Wenn jemand an romantisches Interesse entwickelt, wandert sein Blick oft in einem Dreieck, von einem Auge zum anderen Auge undan, Zernes, oder zu den Lippen. Und dann wieder zurück, das passiert, unbewusst. Die Person weiß nicht, dass sie es tut. Dennoch ist es eins der verlässlichsten, nonverbalen Signale von Anziehung, das die Forschung kennt. Denk mal darüber nach. Das nächste Mal, wenn jemand mit dir spricht und du dieses Muster bemerkst dieser Kurs. Kaum wahrnehmbar, Blickser Munrigen und die Zurich weißt du was das bedeutet, Asterisk. Abschnitt 3, Mikroexpressionen. Was Diogen in Millisekunden verraten, jetzt kommen wir zu einem der Foshenjerensten und die gleichzeitig meisten unterschätzten Phänomene der nonverbalen Kommunikation. Den Mikroexpression. Was ist ein Mikroexpression? Ein Mikroexpression ist ein Extremkurs. Willkommen unwillkürlich, Gesexkretion, die zwischen einem Funfixtel und einem Funfitel einer Sekunde dauert. Zwischen 20 und 200 Millisekunden. Das ist so schnell, dass es unter normalen Umständen deiner bewussten Wahrnehmung entgeht. Du siehst es nicht. Du registrierst es nicht, aber den Unterbewussten tut es. Der Psychologe Paul Ekman. Einer der einflussreichsten Verhaltensforscher der 20. Jahrzehnte Lebens dem Studium dieser unwillkürlichen Gesexkretion gewidmet. Seine Forschung, die Hut die Grundlage für Trainingsprogramm beim FBI, der CIA, bei selberden, Unstrafverfolgung bernd weltweit bildet seit. Das ist 7 universell Basis Emotion gibt, die sich in Mikroexpression aus, unabhängig von Kultur, Sprache oder Herkunft, Freude, Trauer, Angst, Überraschung, Verachtung und what dies, 7 Emotionen sind, evolutionär codiert. Sie kommen aus dem limbischen System, dem latenten Teil, unseres Gehirns, dem emotionalen, Zen. Und das limbische System reagiert schneller als der Präfrontalkortex.
der Vernunft, controleren in Thiel, unseres Gehirns. Berhaupt eingreifen kann. Das bedeutet, bever du entschiedest. Den Reaction, zu verbergen, hat den Körper bereits reagiert, und das seit sich, besonders deutlich, in der Eugenregion, wenn, du Überraschung erlebst, schiegen die Augenbrauen, noschoben, die Augenlider, heben sich, die Augen weiten sich. Das geschieht, in einem Bruchteil, einer Sekunde, und ist vollkommen unwillkürlich, wenn du Ziel in Verringen sich die Augen leicht als Word, der Keeper instinktiv vers. Den unangenommen Anblick aus dem Sichtfeld zu trennen. Gleichzeitig rumpft sich die Nase, sieht sich die Oberlippe, zusammen, wenn, du Angst fühlst. Weiten sich, die Augen maximal, eine Evolution, der das periphere Sichtfeld erweitert, Bedrohungen schneller zu erkennen. Gleichzeitig heben sich die Augenbrauen, und sie haben sich, zermit, zusammen, und dann gibt es, die Emotion. Die am schwierigsten zu erkennen und am gefährlichsten zu übersehen, ist, Verachtung ist, die einzig der 7 Basis-Emotion, die einzig ausgedrückt, Word. Ein einzelner Mundwinkel, der sich minimal, anhet und, zrcid. Manchmal kombiniert, mit einem warn Himbeeren, zusammenkniffen, der Augen, einem kurzen, scheinbar kühlen Blick, der in Millisekunden sagt ich, sehe dich als unter mir. Du bist meiner Aufmerksamkeit nicht wert, wenn, du Verachtung im Gesicht eines Menschen, erkennst dich nur, für eine Sekunde, dann ist das ein wichtig Information. Es bedeutet nicht zwingend, dass die Person BSE ist oder dich hast. Aber es bedeutet, dass sie sich dir überlegen fühlt, und das ist ein Dynamik. Die du kennen so test. Was wenn ich dir sagen werde, dass du bereits Mikroexpressionen registrierst, nur nicht bewusst. Dieses chemische Gefühl bei jemandem, den du gerade erst kennengelernt hast. Dies Anang, das etwas, nicht stimmt obwohl, das Gespräch perfekt Dies Intuition, das gemeint nicht ehrlich ist, obwohl du nicht sagen kannst warum, das ist den Unterbewusst. Das Mikroexpression verarbeitet, und dir ein Warnsignal, schickt in Form eines Gefühls, was tun, ist, dieses Gefühlens, Bewusstsein, zu holen, zu verstehen. Erkennst, du durch das, Suchan noch des, ein Diskrepanz ist der Moment, wo das, was Gemines sagt, nicht babern stimmt, mit dem, was sein Gesicht auch nur für ein Millisekund. Gemin sagt, das ist ein großartig Idee, aber einen, Bruchteil einer, Sekunde vor, diesem Satz, oder direkt nach dem in Bindet hat, flackert etivos ander super sein, Gesicht. Etivos, bis, oder in, oder Belustigung auf sein Kosten, das ist die Undiskrepanzen sind, die wichtigsten Signal, die du im menschlichen Gesicht beobachten kannst, denk mal darüber nach. Menschen lernen fra, ihr Gesicht, such, ein professionals Lächeln auf zu setzen, ein neutral Min zu wären, Begeisterung zu, simulieren. Aber die 200 Millisekunden, bever dies Kontrolleinsatz, die Gehören der Wahrheit. Abschnitt 4, Blickbeugungen, was die Augen verraten. Wenn Geminard oder konstruiert einer der meistdiskusierten, untersuchlich am häufigsten, missverstanden Bereich der Augenkommunikation ist die Frage, verraten die Augenbewegungen ob Geminard lat. Die ehrliche Antwort ist, man, aber nie so simpel, wie du denkst du hast, wahrscheinlich schon von dem Konzept gehört, wenn jemand noch oben rechts schaut erfindet. Also, lut wenn noch oben links schaut, erinnert sich das stammt,
AOS dem neurolinguistischen Programmieren, Kurs NLP. UND hat sich in popularen, Ratgeborn, Unsoger, in police Trainings ein Zeit lang hartenhig, gehalten, hier ist das Problem. Die wissenschaftliche Forschung hat dieses Modell weitgehend, weiterlegt ein groß. Kontrolliert Studie der Universitäten Edinburgh und Hertfordshire. Durchführt von Richard Wiseman und Tim Watt, konnte keinen System verlässlichen Zusammenhang zwischen Blickrichtung und Lügenachweisen. Weder nach rechts, noch nach links, noch nach oben, oder unten. Also ist Blickrichtung irrelevant. Nicht ganz. Aber der tatsächliche Mechanismus ist viel subtler und interessanter, als das simple Links-Rechts-Modell, Lügen ist cognitive and das ist der Schlüssel, den du verstehen musst. Gemini Wahrheit ersquelt. Eine Erinnerung, abrupt den Luft. Dieser Prozess vergleichsweise flüssig, ab. Das Gehirn greift auf gespeichert Information zu. Das ist effizient. Gemend ein Luch konstruiert, ein Geschichte. Details koordiniert, sicherstellt, das als consistent klingt und zu dem passt. Was der andere bereits weiß, dann ist das cognitive and das Gehirn arbeitet auf mehreren Ebenen gleichzeitig, neue Information generieren. Emotional Reaction Körpers gleichzeitig, coherent, klingen. Diese cognitive Überlastung seit sich in den Augen, nicht durch ein fishy Blickrichtung sondern durch Veränderungen im Blickmuster. Starrheit des Blicks, als Word, die Person Versakon. Alle visuellen, Ablenkung, Rend, das Gehirn, Hochtouren, Fahrt, oder das Gegenteil, ungewohnt viel, fast restlos. Als Word, das Gehirn, in alle Richtungen, Suchan dan gibt, das Phänomen, der Versagerten, Algenkontakts, unter normalen Umständen. Wenn jemand ehrlich antwortet geschieht, das Aufnehmen von Augenkontakt noch einer Frage, ziemlich schnell und direkt. Wenn jemand dagegen ein Antwort konstruieren muss, wenn die Geschichte zusammensetzen muss, dann gibt es manchmal ein klein, fast unmerklich Pause, die Augen zuschauen, den Blick, in und später, als Juend. Das Gehirn war damit beschäftigt, die Antwort zu bauen. Bever ist die soziale Routine des Augenkontakts wieder aufgenommen hat. Was war wenn ich dir sagen wird, dass dies klein Versagerung dieser halb 8, indem der Blick ausbleibt, das Aufschlussreiz-Signal sein kann, das du im Gespräch bei, aber ich will hier absolut klar sein. Es gibt kein Augensignal. Das Lügen mit Sicherheit ansieht, was verlässlicher ist als jedes Signal. Ist das Konzept der Besitzlinie, beobachtet, so wie jemand in einem entspannten, stressfreien Gespräch kommuniziert. Wie ist sein normaler Umgang? Wie bewegt sein Blick? Wie schnell Das ist sein Basislinie. Sein Default-Zustand. Und wenn du dann Abweichungen von dieser Basislinie bemerkst bei einer spezifischen Frage, bei einem bestimmten Thema, dann ist das ein Signal. Nicht ein Signal dieses Konzept stammt aus der professionellen Verhaltensanlese, dem Baseline-Establishment, und Word von Erfahrenen, Vernehmungsvernern, und Verhandlungsfern, weltweit engwend, Abschnitt 5, das Lidflakorn, das Verbergen, Stresssignal der Auge, gibt, im letztes Signal. Das oft übersehen Word, weil es so subtle ist, so alltäglich das war es kaum wahrnehmen. Aber genau darin liegt, sein Bedeutung. Blinzeln auf den ersten Blick scheint Blinzeln ein rein physiologischer Vorgang zu sein. Die Augen müssen vorhat gehalten werden. Staub muss entfernt werden. Das ist als
Aber die Frequenz des Blinzelns, wie oft und wie schnell jemand blinzelt, ist ein direktes Fenster in den emotional und nervösen Zustand eines Menschen unter Musten blinzelt ein Mensch durchschnittlich 15 bis 20 Mal pro Minute. Das ist die Besseslane. Das ist der normal Z, USTAND. Aber was passiert wenn Stress auf das autonome Nervensystem schaltet, in den Sympathikus Modus, den sogenannten Kampffoder und einer, der physiologischen Effekt, dieses Modus, ist ein Bereitschaft, der Sinn, die Pupillen weiten sich. Das Herz schlägt schneller. Und die Blinz. Der Körper will nichts verpassen. Ist hochgeladen. Jeder Lichtlis, auch nur für einen, Bruchteil einer Sekunde, fühlt sich wie ein, verpasstes Risiko an, der umgekehrt, Effekt ist genauso interessant. Wenn jemand in einer Situation, von plötzlichem Stress, von Ohnmacht oder von emotionaler Überforderung, kann auch das Gegenteil eintreten. Extremes schnelles als Wort, das Gehirn kann sich selbst zurückzusetzen, die Augen zu schließen, für ein Millisekund die Realität auszuschalten, die so intensiv ist. Was bedeutet das für dich in der Praxis? Beobacht das Blinzeln wie ein Thermometer. Wenn Geminen herausfordernd, Unterhaltung plötzlich deutlich weniger, blinzelt als sonst, dann ist angespannt aber nicht unbedingt, vergnügt, ist wachsam, undoftot, etvo zu verbergen, verwaltet, ein Komplex Information, Geminen dagagen, extrem schnell, fast Nerves blinzelt, dann ist das oft ein Zeichen von kognitiver Überlastung, von Unsicherheit, oder von dem Versagen. Die emotionelle Reaktion, zu kontrollieren, natürlich spielen, ochem Weltenfläche eine Rolle, Trocken Luft, Allergen all das kann die Blinzelrate. Aber du suchst nicht, nach dem absoluten Wort. Du suchst nach dem Platz. Nach dem Ausgleich und hier kommt ein weiteres Phänomen ins Spiel. Das Verhaltensver, ALC, Eye-Blocking besiegen, das instinktiv Suchnifen. Zuzumen pressen, oder Kurs, Schlägen der Augen, oft in Kombination mit einer kurzen Handbewegung zum Gesicht dieses Blocking ist, ein Evolution. Wenn wir ETVOs, sehen das, emotional Verletzen kennt, schlecht Nachrichten, ein unangenehme Moorheit, ein Abelnung, dann schlägen, wir reflexartig Diogen nicht lange, ein Wim. Aber es ist ein physischer Versack. Die Information ausschlein, und merk, dir das. Diese Reaktion kommt aus dem limbischen System. Sie ist schneller als den Bewusstkontroll. Geminid kann vielleicht sein Gesicht halten, sein Lächeln, sein Stimme stabil halten aber dieses Kurs, reflexartig, zuckend die Augen heramenjet, im Fest immer. Das in die Fund, Signal die Erweiterten, die Interesse oder emotionale Aktivität, die Augenkontaktmuster, die matcht, intimate oder Verlegenheit signalisieren. Die Mikroexpression, die in Millisekunden die wahre Emotion, zeigen bever das Gehirn sie maskiert. Die Blickbewegungen, deren Veränderungen, cognitive Anstrengung oder Konstruktion verraten. Und die das Blinzeln, das Stillstresssignal, das in der Frequenz erzglet, was der Mund verschweigenes. Dieser Signal, allein ist ein Be. Keines dieser Signal ist unfehlbar. Aber zusammen, in Kombination, aber seit beobachtet ergeben sie ein Bild. Das viel genauer ist als, was Wort allein gezeichnen könnten, also trickst dich den Gehirn wirklich Nun, ja. Aber der Trick ist, nicht, bses, ist ein Verb. Libsels Millionen Jahren Evolution. Ein System das, darauf optimiert ist, schnell zu reagieren, sich zu verbinden. Bedrohungen zu erkennen, und zu entkommen,
lange bever unser analytisches, denken überhaupt ein Wort, Formular hat, was wir heute gaten haben, ist dieses System unwinnig in, nicht Menschen, Ausschuss, nicht sie zu manipulieren, sondern sie besser zu verstehen und dich selbst besser zu verstehen, denn die Wahrheit ist, du sendest dieselben Signale, den Pupillen weiten sich, wenn dich etv, den Blick sucht nach intimate, wenn du dich jemandem nhr fühlst, den Mikroexpressionen flackern auf. Wenn eine Emotion durch den Kontroll bricht, denk mal darüber nach der Unterschied zwischen einem Menschen, der andere beeinflusst, und einem Menschen. Der andere Versatith, liegt nicht in der Macht der Information, liegt in der Absicht, mit der du diese Information nutzt, verstehen ist, die stärkste Form der die wir haben, und wenn du dies von Signal beobachtest, nicht heimlich, nicht berechnen, sondern mit echter Aufmerksamkeit und Neugier, dann wirst du feststellen, dass die Menschen dich herum plötzlich viel interessanter werden. Nicht weil sie sich vernadert haben, weil du ähnlich siehst was schon immer da war.